Yes, am I audible to all? Yes, sir. So I was telling you that today, hopefully, we will complete the subject international finance. Since in last session we discussed unit number 5, and today we will cover last point of unit number 5, and then we will end the syllabus of international finance. Okay. Yesterday we discussed the money laundering, then process of money laundering, and about FATF. FATF stand for, what do you mean by FATF? What is FATF? Yesterday we have discussed this point, FATF, function of FATF. What is the long form of FATF? Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, sir. FATF long form is Financial Action Task Force. Financial Action Task Force, which is the international body which keeps eye on money laundering. Which monitors money laundering. And it prepares two kind of list. One is the blacklist and gray list. Blacklist and gray list. Blacklist, where the countries are involved with this money laundering cases. So such countries are being included in blacklist. And which country is in blacklist right now? Which is the country? And there is a gray list where suspicious countries are included in gray list, and sooner or later again they will be put into the blacklist. So which is the country right now in gray list? Yes, today we will be talking on foreign exchange trade settlement in India. Then the different modes which are used in foreign exchange settlement, like say SWIFT, CHIPS, CHAP. So these are the different modes. Through this mode, transactions are being settled. Now we know the foreign exchange, when we purchase currency of other country. Suppose if you are buying dollar currency of America, then whatever rate
of dollar to rupiah, that much payment you need to make and you can buy. Vice versa, if you are having a pound currency and if you want to sell in market, so whatever prevailing rate is there, pound to rupiah, accordingly you will receive the money. Accordingly, we receive money. So that was about foreign exchange. Now, as I mentioned, and in our syllabus also, there are some modes mentioned, like say SWIFT, then chips and chap. Now, what it is? What is the meaning of SWIFT and how it helps in the settlement of transaction? That we will learn. Okay. Are you ready for to learn these different modes? Are you interested to know? Yes, sir. Yes. So let us understand what are the different modes internationally available. So we'll start with the SWIFT mode. Can you see my PPT? Yes, sir. Now, on the top, I have mentioned the full form of SWIFT. SWIFT. It is the full form is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. In short, it is known as SWIFT. Now, this SWIFT is a vast messaging network. So it does the job of messaging. It gives you the message about transaction. So this is the work which is performed by SWIFT. Getting the meaning? What is the main activity of SWIFT? SWIFT is vast messaging network. On second line, banks and other financial institutions use to quickly, accurately, and securely send and receive information, such as money transfer instructions. Because whenever we make transaction, even take a simple example of banking. Now, if you are having a bank account with any bank, private bank or nationalized bank, so nowadays we get message from the bank. Do you get message from bank or not? If amount is credited to your account, or if amount is transferred from your account to someone's account, so in that case we get message even in local also. Do you get message or not? This kind of messages are you receiving? Hello. Yes, sir. So you are aware that the bank used to send messages, correct? So similarly, at international level also, whenever we go for banking transaction, this exchange transaction actually, so quickly and accurately, they keep you update about the money transfer instructions. Whatever money, if it is stuck somewhere or if it is transferred, immediately through this SWIFT, we get messages at international level. On the third point, more than 11,000 global SWIFT members institutions. So how many, as on date 2021, how many member institutions are there with SWIFT? Look at this figure. How many?
How many members are associated right now? 11,000 global SWIFT members are associated with this SWIFT, and an average 42 million messages per day. Just see the figure, 42 million messages per day through the networking. So this is the figures of 2021 year. Now we are into 2022. So almost it is a updated figure. So about 42 million messages per day are being given through this SWIFT. And there are about 11,000 member institutions who are associated with this. Now, let me give you the example how it works, how SWIFT works. So look at this example. This is the illustration example. Now let's assume a Bank of America, BAC in short, like we call it SBI, State Bank of India. Correct? Am I correct? State Bank of India in short, we say SBI. Am I correct? Yes, sir. So similarly, Bank of America, short form is BAC. Now, suppose Bank of America's branch is in New York and wants to send money to their friend who resides in Italy. So American person is sending money to his friend who stays in Venice. Venice, it is the place in Italy. Venice. Venice is kuta Venice, it is the place of Italy. समझ सके example? Yes, sir. Now, the New York customer who wants to send money to his friend who stay in Italy, Venice. New York customer can walk into their Bank of America. So he has to visit to Bank of America branch with their friend's account number. So you have to have the account number of your friend and UniCredit bank's unique SWIFT number, your friend's account number and UniCredit banker's unique SWIFT code. Means you are going to send money to the Venice branch. So that Venice branch SWIFT number you have to carry and your friend's account number. So with these two information, you can approach to Bank of America. Now, Bank of America will send a payment transfer SWIFT message to the UniCredit banker branch over the secure SWIFT network. When UniCredit banker receives the SWIFT message about the incoming payment, it will clear and credit the money to your friend's account. So this is the one of the simplest way and procedure transferring money from America to Italy. So for that purpose, what information you require? Can you, if you understood, can you share me? What is the information required if you want to use a SWIFT message? What are the two information required? Yes, please. Account number of your friend and what is the other information required? One is account number of your friend and what is the second information? Can you hear me? What is the Yes, second? What is the second information required? First information is account number of your friend, and what is second information? SWIFT code for its branch. Yes, SWIFT code where you want to send money of that branch. ज्या ब्रांचला तुम्हाला पैसे पाठवायचे आहेत त्या ब्रांचचा स्विफ्ट कोड पाहिजे आणि ज्याला पैसे पाठवायचे त्याचा अकाउंट नंबर. एवढा फक्त दोनच गोष्टी लागतात, अकाउंट नंबर आणि स्विफ्ट कोड. And with this your money gets transferred and the messages are being given. एक मेसेज तुमच्या मित्राला जातो for incoming payment and the another message comes to you that the amount has gone credited to your friend's account.
Now, next slide. Before we go to the next slide, हे example समजलं का तुम्हाला? This is a very easy way I have presented. समजलं ना example? Yes, sir. Now, let us understand the key takeaways of this SWIFT. Now, SWIFT is a member-owned cooperative that provides safe and secure financial transactions for its member. जेवढे कोणी मेंबर असतील, किती मेंबर आहे सध्या स्विफ्टचे? मी आता तुम्हाला मागाशी सांगितलं किती मेंबर आहे सध्या स्विफ्टचे मेंबर किती आहेत? विसरला? Look at this figure. स्विफ्टचे मेंबर. More than 11,000. Yes, more than 11,000. एवढे हे स्विफ्टचे मेंबर. हे बघा मी अंडरलाईन करतोय. 11,000 मेंबर्स आर देअर. More than 11,000 members. Okay. So SWIFT is a member-owned cooperative that provides safe and secure financial transaction for its member. तर यांचे 11,000 जास्त मेंबर आहेत. त्यांना हे सगळी सेवा पुरवतात. Second line, this payment network allows individuals and businesses to take electronic or card payment, even if the customer or vendor uses a different bank than the pay. म्हणजे कुठलीही जरी बँक असेल तुमच्याकडे समजा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा कार्ड पेमेंट सुद्धा याला अलाउड आहे. कार्ड पेमेंट हे तुम्ही करू शकता. इफ यू आर हॅव्हिंग दॅट करन्सी इन दॅट अकाउंट यू कॅन यूज कार्ड पेमेंट ऑल्सो. देन स्विफ्ट वर्क्स by assigning each member institution a unique ID code. तो तुम्हाला सांगितलं स्विफ्ट कोड तो प्रत्येकाला दिलेला असतो. युनिक ID कोड that identifies not only the bank name but the country, city and branch. ही सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये येते. एकदा की तुम्ही हा कोड दिला we get the name of bank, country, bank name, the country, त्या शहराचं नाव, सिटी आणि ब्रँच कुठली आहे. समजा आता मुंबई असेल तर मुंबईतली कुठली ब्रँच, कुर्ला ब्रँच आहे या दादर ब्रँच आहे, व्हॉट एव्हर इट इज. सो एव्हरीथिंग दिस इन्फॉर्मेशन कम्स. बँक नेम, कंट्री, सिटी अँड ब्रँच. अँड there is also there are some numbers assigned. ते आता मी तुम्हाला सांगतो की what are the numbers assigned. काय नंबर असतात त्याच्यामध्ये. Now can you see this PPT? Yes, sir. So this SWIFT it is being traveled through three offices, front office, middle office and back office. हे बघा front office, middle office and back office. 3 offices मधून हे हा ट्रान्झॅक्शन होतो. Now in back office support settlement of the executed trades before, on or after settlement date. Back office चं काम आहे सेटलमेंटच्या दिवशी किंवा नंतर जे जे काय आहे ते बॅक ऑफिस मध्ये होतं. आता या ठिकाणी ट्रेड प्री मॅचिंग सेटलमेंट, कॅश अँड बँक रिकन्सिलेशन, आधी ते मॅचिंग करतात. बँक ऑफिस मध्ये मॅचिंग केलं जातं. आता मॅचिंग म्हणजे काय ते बघूया आपण. व्हॉट इज मॅचिंग? ट्रेड प्री मॅचिंग म्हणजे बँक ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॅचिंग इकॉनॉमिक डिटेल्स ऑफ ट्रेड विथ काउंटर पार्टी. ज्या पार्टीने तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे त्या पार्टीचे सगळे इकॉनॉमिक डिटेल ऑफ ट्रेड विथ काउंटर पार्टी हे ते रिकन्साइल करतात, म्हणजे चेक करतात बॅक ऑफिस. ते त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. नाही तर चुकून समजा XYZच्या ऐवजी ABCचं अकाउंट असं लिहायला पाहिजे. XYZ म्हणजे XYZच आणि बेसिकली इट गोज विथ द नंबर. त्यामुळे अशी गडबड होत नाही. बट अगेन दे टेक मॅक्सिमम प्रिकॉशन. हे प्री मॅचिंग त्यांना करावं लागतं. प्री मॅचिंग झाल्याशिवाय ट्रान्झॅक्शन इज नॉट बिंग प्रोसेस. सो प्री मॅचिंग इज डन.
त्यानंतर सेटअप सिस्टीम फॉर एसटीपी. एसटीपी म्हणजे काय? स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग. एसटीपी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग. तर हे बॅक ऑफिसचा सेटअप असतो एसटीपीचा. त्यानंतर रिझॉल्व एक्सेप्शन ऑन अनमॅच ट्रेड. काही काही वेळेला काय असतं, दिवसभरात एखादा अनमॅच ट्रेड होतो की जसं मॅचिंगच होत नाही. असं होऊ शकतं ना, काही चुकीची माहिती दिलेली जाते, काही एरर असतात त्याच्यामध्ये. तर अनमॅच जर होत झालं तर तो ट्रान्झॅक्शन बाजूला केला जातो बॅक ऑफिस कडनं. कोण करतं हे अनमॅच? अनमॅच शोधायचं काम कोण करतं? विच ऑफिस डज? Back office. Back office. So back office takes maximum care, and suppose in a particular day, if there are 5 or 6 unmatched trades are there, then it is being kept aside. Then manually insert trade with issues. मग हे पुढचं काम मॅन्युअली चालतात. असे जे कुठले असतील 5-6 जे अनमॅच ट्रेड आहेत ते मॅन्युअली इन्स्ट्रक्शन ते पास ऑन करतात त्या ब्रँचला. मॅन्युअली केलं जातं, फोन कॉल किंवा या पद्धतीने. देन दे रेज शॉर्ट पोझिशन टू रिलेव्हंट डेज. त्यानंतर मग ते आलेले पैसे, कारण मॅच नाही झालेलं अनमॅच आहे, ते आलेले पैसे परत त्या ज्या डेस्कवर आलेले त्या डेस्कला ते परत पाठवतात. तुम्हाला हे अनुभव असेल बघा, ऑनलाईन मध्ये सुद्धा आपण कधी कधी काही ट्रान्झॅक्शन करतो ऑनलाईन, आणि समजा तुम्ही रेल्वेचं तिकीट बुक करताय. माझा पण हा एक्सपिरियन्स आहे. रेल्वे तिकीट बुक करताना आपल्या अकाउंट मधून पैसे डेबिट होतात, मनी गोज फ्रॉम अवर अकाउंट, बट इट इज नॉट बिंग रिसिव्ह टू दी IRCTC. IRCTC ते पैसे मिळत नाहीत, पण आपल्या अकाउंट मधून जातात. त्यावेळेला IRCTC काय करतं? आपलं तिकीट कन्फर्म नाही करत. आपलं तिकीट IRCTC कन्फर्म नाही करत, पण बँक आपल्याला सांगते की तुमचे पैसे डेबिट झालेले आहेत. आता इथं प्रॉब्लेम असा आहे की मनी हॅज बीन डेबिटेड फ्रॉम अवर अकाउंट, but IRCTC is not giving confirm ticket. Then where the money has gone? मग जेव्हा आपण IRCTC ला कंप्लेंट करतो तर IRCTC ते बघते. IRCTC काही एरर असल्यामुळे त्यांच्याकडे ते पैसे आलेले नसतात. मग IRCTC अशा केसमध्ये काय करतं? आफ्टर 5 to 6 working days, the same amount again it is being credited to that person account. तर हा तुम्हाला आलाय का एक्सपिरियन्स असा ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताना IRCTC किंवा कुठल्या तरी कॉमर्स साईटला, की पैसे डेबिट झालेत, कट झालेत, पण त्यांना मिळाले नाहीत, मग नंतर तुमच्या अकाउंटला त्यांनी 4-5 दिवसांनी परत क्रेडिट केले? हा एक्सपिरियन्स तुम्हाला कधी आलाय का कोणाला? हॅलो, मी तुम्हाला विचारतोय, असा एक्सपिरियन्स तुम्हाला आलाय का? नो सर. नाही का? अच्छा, तुम्ही तर कधी कधी IRCTC ला पैसे मिळत नाहीत, आपल्या अकाउंट मधून जातात. फक्त तुम्ही एकच करायचंय, IRCTC ला ती क्वेरी टाकायची की आय हॅव मेड पेमेंट अँड इट हॅज बीन डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट, बट आय हॅव नॉट रिसिव्ड कन्फर्म तिकीट. मग IRCTC तुमचे पैसे ते एक विदिन 5 to 6 days दे रिटर्न यू. फक्त तुम्हाला ती कंप्लेंट तिथं रजिस्टर करावी लागते. यू हॅव टू रजिस्टर युअर कंप्लेंट. तर सिमिलरली at international level also, unmatched rates are being separated. Then आता हे मेसेजेस कशा प्रकारचे असतात बघा, स्विफ्ट मेसेजेस, कारण हे स्विफ्ट हे बेसिकली मेसेजिंगचं काम करतं. तर ही कॅटेगरी वन पहिली जी कॅटेगरी आहे, कस्टमर पेमेंट मेसेज, तो जातो. कस्टमरचा जो पेमेंट मेसेज आहे तो जातो. नंतर ही 1 नंबरला 0 ग्रुपला ट्रान्सफर, FI ट्रान्सफर, 0 ग्रुपला FI ट्रान्सफर. आणि थर्ड जो आहे स्पेसिफिक, हे नोटिफिकेशन येतात. म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन की अमाऊंट इज डेबिटेड और अमाऊंट इज क्रेडिटेड, जे काय असेल त्याचं नोटिफिकेशन. सो दिस मेसेज गोज थ्रू 3 लेवल. फर्स्ट कॅटेगरी 0 ग्रुप अँड थर्ड आहे स्पेसिफिक टाईप नोटिफिकेशन. अशा पद्धतीने हा मेसेज जातो. So this was about Swift. So any doubt in regards to the Swift? Any doubt in that Swift मध्ये? नो सर.
सो आता आपण पुढचा बघू. आफ्टर स्विफ्ट ट्रेड सेटलमेंट मध्ये अजून कुठल्या प्रकारचं याच्यामध्ये डिव्हाइस आहे. सो दिस इज अनदर डिव्हाइस, चिप्स. व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ चिप्स? रीड आउट दिस. व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ चिप्स? Clearing House Interbank Payment System. So it is nothing but the clearing house interbank payment system, chips. It is known as chips. ना आता याच्याबद्दल आपण जरा अजून इन्फॉर्मेशन घेऊया. It is a primary clearing house in the United States, in US, for large banking transaction. Whenever there are large banking transaction happens in terms of millions, then chips come into the picture. So this is the primary clearing house. जसं आपण डोमेस्टिक मध्ये आपण एखादा चेकने तुम्ही कधी केलं का ट्रान्झॅक्शन? चेकने कधी केलं तुम्ही पेमेंट कुठल्या कोणाला तरी? कोणाला आहे का एक्सपिरियन्स चेकने पेमेंट करण्याचा? आय एम आस्किंग यू, चेकने तुम्ही कधी पेमेंट केलं का कोणाला थ्रू चेक? येस. Yes, sir. So whenever we make check payment to some other party, तर ती पार्टी काय करते? त्याच्या बँकेमध्ये तो चेक डिपॉझिट करते, बरोबर ना? तुमच्याकडून चेक मिळाल्यानंतर ते काय त्यांच्या कपाटात ठेवतात का ते? दे No, प्रेझेंट deposit to bank. ते डिपॉझिट इन देअर बँक, आणि मग ती त्याची बँक त्यांना त्या चेकला क्लिअरिंग हाऊस मध्ये पाठवते. क्लिअरिंग हाऊस म्हणतात त्याला, क्लिअरिंग हाऊस. आणि त्या क्लिअरिंग हाऊस मधून मग चेक क्लिअर होऊन त्या पार्टीच्या अकाउंटला तो जमा होतो, क्रेडिट होतो. त्या सेम लाईन मध्ये इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा हे चिप्स नावाचं एक क्लिअरिंग हाऊस आहे. त्याला एक क्लिअरिंग हाऊस आहे ते चिप्स. आणि हे क्लिअरिंग हाऊस कुठे आहे, कुठल्या देशात येते? येस, US. it is in US, and specifically it does the large banking transaction. So the first line important message is it is the primary clearing house situated in US and which performs large banking transaction. Second line, chips and the Fed wire funds service used by the Federal Reserve Bank. जसं आपल्या भारतामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आहे ना, आरबीआय, सेंट्रल बँक म्हणतो आपण त्याला, आहे की नाही आपल्या भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, आरबीआय? Yes, sir. त्याच ग्राउंड वरती इन यूएस there is a Federal Reserve Bank, which is central bank, combined to constitute the primary network in the US for both domestic and foreign large transactions denominated in US dollar. US dollar मधून जे जे काही ट्रान्झॅक्शन होतात असे सगळे ट्रान्झॅक्शन्स हे थ्रू फेडवायर फंड and that too with the denominated with US dollar, transaction gets completed. Now about important things of chips, let us know more about chips. Key takeaways. The clearing house interbank payment system chips allows large interbank transaction in the US to clear. So basically it performs large interbank transaction, one bank to another bank. त्याच्यामध्ये ते काम करते. They do not work between person, they work between bank. That is why it is known as interbank, not with the individual. Please try to understand. It is basically for interbank and not for the persons, not between the individual. इंडिव्हिज्युअल मध्ये जर काम करायचं असेल तर कोणाकडे जावं लागतं आपल्याला? इंडिव्हिज्युअल मध्ये जर करायचं असेल तर कुठलं डिव्हाइस? कॅन यू आन्सर मी? If you want to perform individual transaction between the person, which device you are supposed to use? Yes, please. आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं याच्या आधी, चिप्सच्या आधी काय एक्सप्लेन केलं? बिफोर चिप्स Swift.
येस स्विफ्ट. Swift. सो तुम्हाला जर का इंडिव्हिज्युअल बरोबर जर ट्रान्झॅक्शन करायचं असेल तर कुठलं डिव्हाइस वापरायचं? Swift. स्विफ्ट. प्लीज अंडरस्टँड. आणि जर तुम्हाला बँकेबरोबर करायचं असेल, बँक टू बँक करायचं असेल तर काय वापरायचं? कुठलं डिव्हाइस? Chips. चिप्स. सो प्लीज अंडरस्टँड दिस. चिप्स इट इज फॉर इंटरबँक अँड स्विफ्ट फॉर बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल्स. इंडिव्हिज्युअल, एक इंडिव्हिज्युअल दुसऱ्या बँकेबरोबर त्याला पैसे पाठवतो. मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं तसं. सेकंड टेक अवे, चिप्स इज स्लोअर बट लेस एक्सपेन्सिव्ह. हे त्याचं म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. चिप्स इज स्लोअर आणि त्याला काही जास्त खर्च पण नाही. इट इज लेस एक्सपेन्सिव्ह, म्हणून ते स्लो आहे. तर तुम्हाला काय खूप काही चार्जेस पडत नाहीत. व्हेरी नॉमिनल चार्जेस चिप्स मध्ये, बट इट इज स्लोअर दॅन अदर मेजर इंटरबँक क्लिअरिंग हाऊसेस नोन ॲज फेड वायर. आता दुसरे पण आहेत इंटरनॅशनल लेवलला. फेड वायर आहे. तर फेड वायर जर तुम्ही वापरलं तर तिथं थोडे जास्त चार्जेस पडतात. बट if you want to save your charges, if you want to save your cost, then go for chips. It is less expensive and but it is slow. आणि फेड वायर काय आहे? फेड वायर is little bit expensive and faster. It is faster than chips. Third line, chips works by netting debits and credit across transactions, providing both clearing and settlement services to its customer banks. Basically, चिप्स काय करतं? तुमच्या अकाउंट मधून डेबिट करून ते दुसऱ्याच्या अकाउंटला क्रेडिट करतं. म्हणजे तुम्ही जर का पेमेंट केलं असेल तर नॅचरली युअर अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो इट मेक्स टू ट्रान्झॅक्शन, वन डेबिट अँड द अदर वन इज क्रेडिट. नॅचरली एकाच्या अकाउंट मधून डेबिट होणार. समजा आता तुम्ही जर का पेमेंट केलं चिप्सच्या थ्रू एक तुमच्या बँकेतनं, समजा तुमची बँक आहे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या थ्रू तुम्ही एखादे जपानच्या बँकेला दिलं, जपानची बँक, तर तुमच्या बँकेतनं काय होणार? डेबिट अँड जापान बँक विल बी क्रेडिट. सो चिप्स वर्क्स बाय नेटिंग डेबिट अँड क्रेडिट अक्रॉस ट्रान्झॅक्शन्स. ज्या प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन त्याप्रमाणे. आता याच्यामध्ये अगेन देर आर टू टाइप ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट. वन इज ग्रॉस डेबिट अँड अनदर इज नेट डेबिट. ग्रॉस अँड नेट डेबिट. Gross and net debit. Gross and net are same or different? कोणी सांगेल का मला? Gross and net are same or different? Different. Yes, they are different. Gross and net is different. So this was about chips. तर आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो? स्विफ्ट आणि chips. Can you tell me the difference between Swift and chips? Anyone? At least one difference between Swift and chips. Swift used for person to person Correct. transaction and chips used for interbank transaction. So chips are used between the banks. It is interbank transaction. Very correct. So this is the difference between, and Swift is expensive and faster, whereas chips is less expensive and slower. Okay. Yes, sir. So this is the second difference. Now let us go for the third device of an international trade settlement. Today we are talking about international trade settlement. Swift we discussed, we covered chips also. Now third and last is CHAPS, CHAPS. In CHAPS, the law form is Clearinghouse Automated Payment System. Clearinghouse Automated Payment System, CHAPS. Now this is basically CHAPS, which established in the year 1984, and the city is London. It was established in London in the year 1984. Basically, the function of CHAPS is transfer is initiated by the sender to move money to the recipient account.
So again here, sender and recipient, two parties are involved. One is sender who is sending money, and the person who is receiving money, he is recipient. So transfer is initiated between sender and recipient account. It is similarly as per our check transaction. तुम्ही जर ते डोळ्यासमोर जर ठेवलं ना चेकचं एक्झाम्पल, then it becomes easy to understand. You may not have experience of international transaction. I agree that, but you are having a domestic transaction. You are handing. You might have given check to some other parties, maybe 1 year back or 2 year back. Same transaction, you have to keep in your mind, and on that ground, chaps or chips also works. हे काही नवीन नाही आहे, फक्त the difference is chaps and chips are being performed at international level, and check we perform at a domestic level within a country. You might have given check from Maharashtra to Uttar Pradesh, some person. This is the only difference, but the mechanism 90% mechanism is same. 20% it is different. Then chap transfer are relatively expensive. Now, if you compare chaps with chips is less expensive, पण हे chaps जे आहे थोडंसं expensive आहे, relatively expensive comparing to chips. थोडे जास्त charges आहेत. Now, chaps is the bank-to-bank transfer system that runs through SWIFT network. त्याच्यामुळे हे थोडंसं महाग आहे. कारण chaps जे आहे, it is being routed through SWIFT network. स्विफ्टचा नेटवर्कचा ते आधार घेतं, त्यामुळे थोडंसं फास्ट आहे आणि थोडंसं एक्सपेन्सिव्ह पण आहे. स्विफ्ट तर हे जास्त एक्सपेन्सिव्ह, कारण हे स्विफ्ट कोणाबरोबर नाही, त्याचं सेपरेट आहे ते स्विफ्ट. So note down this slide. Once again, go through this slide, and in case if you have any doubt, you are free to ask me, because since today is our last session on international finance, so I don't want to keep anything left or pending before we close our entire syllabus of international finance. So still we have a lot of time. We have another 15 minutes. So sufficient time is there. Just go through this all slides. We'll show you one by one. Shall I start from the first slide again? Can I start from the first slide of today's? Yes, sir. Okay. This is my first slide. Once I get signal from you, then I will move to the next slide. You just give me signal.
Sir, next slide. Okay. Go through this illustration example of Swift. Done, sir. Fine. Yeah, please go through this key takeaways in regards to the Swift. Done, sir. Thank you. Now here there are three offices which are involved in Swift business: front office, middle office, and back office. And as far as out of these three offices, back office is occupied with a lot of activities, like say trade pre-matching and settlement, cash reconciliation. Reconciliation, it is one of the biggest tasks. Now in IT companies also, they are also being outsourced this kind of activity. Like say Barclays, you might have heard this. Barclays, one of the IT firm is there, Barclays. Have you heard the name Barclays? Barclays, which is the international bank.
So they have tied up with the IT companies like say TCS, Wipro. So back office work is being performed through these IT companies. Can I put this slide on a larger view, or you can read this? Can I put on a larger view? Yes, sir. Okay. Now can you see it? Are you able to read? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next slide, sir. Fine. Yes, this is the next slide. Trade pre-matching, the work which is performed by back office. Done, sir. Fine. Now this is the slide which speaks about the bifurcation of message. The message is divided into three groups. There are three categories: 1, 0, and 3. These are some code numbers. One category indicates customer payment message. 0 group indicates transfer, and third group indicates notification. So this is the structure of message, Swift message. Done, sir. So this was about the Swift mode. Now we will turn to the second mode, which is known as chips. Chips, the long form is Clearinghouse Interbank Payment System. Clearinghouse Interbank Payment System, chips.
Done, sir. Okay. Now these are the important points of chips. Key takeaways. Done, sir. Okay, so Swift as well as chips we have heard, and then now the last is CHAPS, Clearinghouse Automated Payment System. Clearinghouse Automated Payment System, CHAPS. Done, sir. Okay, so friends, this was all about foreign exchange trade settlement and the different modes like say SWIFT, CHIPS, and CHAP, which we have discussed today. And I declare that our syllabus for international finance is over and completed. And same time, I also mentioned that whatever PPTs I have discussed with you, those PPT I will share with your faculty coordinator. You can have access from your coordinator also. Okay. And in case if any difficulty, you can call back to us. So thank you all for attending all sessions and listening patiently. I wish you all the best and for your every success. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all.